Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. Hello, today we are going to discuss about the geography. In this class, we are going to look what are the interior features of Earth and why we need to know about the interior of Earth. At first, I want to say that please subscribe and share to the others. So please subscribe and let's start. Why we need to know about the interior of Earth? To understand the geophysical phenomenon like volcanism, earthquake, etc., we need to know about Earth interior. നമുക്ക് വോൾക്കാനിസം അതായത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് എർത്ത് ഇന്റീരിയർ. എർത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നറിയണം. അതിന്റെ കോസ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് ആ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എർത്ത് വേക്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നറിയാൻ പറ്റൂ. നെക്സ്റ്റ്, we understand the internal structures of various solar system objects. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ അറിയണമെങ്കിൽ that's why we need to know about our interior. That's why we need to നമുക്ക് കൂടുതലായി മറ്റുള്ള നൈബർഹുഡ് പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് എർത്ത് ഇന്റീരിയർ. ഓക്കെ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രസന്റ് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്, അടുത്ത ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതായത് ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടത്, ഈ രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് എർത്ത് ഇന്റീരിയർ. ഇറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡീപ് സീ മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. ഡീപ് സീ, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇല്ലാത്ത ഒരു മിനറൽസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ മിനറൽസിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഫോർമേഷനുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മിനറൽസിന്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ. മിനറൽസിന്റെ ഫോർമേഷൻ അറിയണം. അപ്പം മിനറൽസിന്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷനുള്ള അത് വളരെ ഹെൽപ്പായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും? രണ്ട് സോഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ്. One is direct source and other one is indirect source. We can access the internal structure to two sources. One is directly and other one is indirectly. What are the direct sources? One is deep earth mining and drilling. There is no other possibilities that deep earth mining അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. കാരണം അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഉള്ളിൽ, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചു നോക്കുക വേണം. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുഴിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഇൻ സിനിമാസ് ആൻഡ് നോവൽസ്. ദ ഡീപ് എർത്ത് മൈനിങ് ഹാസ് സം more limitations than any other methods. So our earth interior is more hotter than the surface. Around 5000 degrees Celsius is enough to burn or melt any type of materials. So deep earth mining has some limitations, but it is very beneficial fact.
നമുക്ക് ഡീപ്പ് എർത്ത് മൈനിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ Tuatona gold mine in South Africa are deepest mines, reaching to a depth of 3.9 kilometer and deepest drilling is about 12 kilometer deep. ഗോൾഡ് മൈനുകൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ അറിയുന്നതിന് കൂടി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ പാറകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻസ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ്? ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാണാൻ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു വസ്തുവാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വസ്തു. പക്ഷേ ഈ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. കാരണം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളിൽ ഉള്ള മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാവ. ഈ ലാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. ഡീപ്പസ്റ്റ് ലെവലിലേക്കല്ല, എന്നാലും ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റിയോഴ്സ് ആണ്. അതായത് മെറ്റിയോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് അല്ല മെറ്റിയോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെറ്റിയോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇസ് മെറ്റിയോഴ്സ്. മെറ്റിയോഴ്സ് ആൻഡ് എർത്ത് ആർ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ആർ ബോൺ ഫ്രം ദ സെയിം നെബുലാർ ക്ലൗഡ്. സെയിം നെബുലാർ ക്ലൗഡ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭൂമിയുടെ സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. ഏകദേശം സെയിം ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻസ് ആണത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിക്ക് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. At the pole, at the center, the gravitation amount is less than poles, because from the center is here. Consider that center is here. From the equator is somewhat bulged than the poles. നമ്മുടെ പോൾസിനേക്കാളും, അതായത് ധ്രുവങ്ങളെക്കാളും കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റർ നിൽക്കുന്നത്. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോൾസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെയല്ല, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എവിടെ ഉള്ളത്, ഇക്വേറ്ററിലുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ നിയർ ദ പോൾസ്, ലെസ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ബീയിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് പോൾസ്. നമുക്ക് കുറച്ച്, അതായത് പോൾസിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറവാണ് ഇക്വേറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അല്ല പോൾസിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാവിറ്റി അനോമാലി. It's another important term that is known as gravity anomaly. The distribution of mass of material within the earth influence is this value. Such as difference is called gravity anomaly. This word is very important. ഈ വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. സാധാരണ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാവിറ്റി അനോമാലി. ഗ്രാവിറ്റി അനോമാലി ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ്. എങ്ങനെയാണ് മാസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി അനോമാലിയുടെ സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്.
Geodynamo effect helped scientists understand what happening inside the earth core. The shift in the magnetic field also provide clues to the inaccessible iron core. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളെയെല്ലാം സോളാർ ഫ്ലെയർ എന്നുള്ള രക്ഷിക്കുന്നത്, ഈ സോളാർ ഫ്ലെയർ എന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന സാധനം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ഈ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഭൂമിയുടെ കോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്റേണൽ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, പകരം ഇത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ടർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതായത് ഒറിജിനൽ ലിക്വിഡ് അല്ല, ബട്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കൺവെക്ഷണൽ കറണ്ട് മൂലം ഇതിലുള്ള മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോരാത്തതിന് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സും എക്സേർട്ട് വന്ന സമയം അത് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ്, അടുത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി. മേജർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻലി ഫ്രം ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ്. സീസ്മിക് വേവ്സ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളെ എർത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Nobody has ever taken the mythical journey to the center. I already said that it's only possible in cinemas and novels. Nobody has ever taken the mythical journey to the center of the earth. But by studying the way shock waves from earthquake travel through the planet, physicists have been able to work out its likely structure. We can create a structure according to the earthquake's waves. Okay. So the study of seismic waves provide complete picture of the layered internal structure, outer core, inner core, outer core, mantle and crust. We can easily create a structure. This is not a good picture, so I'm sorry for that. And what causes earthquakes? That is a good question. Abrupt release of energy along the fault. Just consider that we know that earth crust plates are less like a plate system, so this will exert a force each other or slides each other, and so it will release an energy. A fault is a sharp break of the crustal rock layer. These rocks along the fault tend to move opposite direction, but the friction there is a friction in between these layers. That is, two block is here. One block is moving in this direction, other block is moving in this direction, or one block is moving in this direction, or other block is moving opposite direction. There is a friction arise. This friction will opposite its movements. At the last, this friction overcome, or these movements overcome these frictions, and the time pressure build up. So under intense pressure, the rock layer at certain points overcome the friction offered by the overlying layer and undergoes abrupt movement, generating shock waves. That is why earthquakes generated. നമ്മുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ഫലകങ്ങളായി, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫലകങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രഷറുകൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ പ്രഷറുകൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ജനറേറ്റ്. ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴാണോ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്, ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഷോക്ക് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. This goes release of energy and energy wave traveling all direction. That is an important question. What is the path of energy waves that is generated during the earthquakes? It's a travel in all direction, not in one direction. Just like that, the ripples while putting a stone in one of the well, that make a ripples around that point. Just like that, this will generate a ripple shaped energy waves that will travel in all direction.
Just look at this picture. You can easily see that one plate is moving in this direction and other plate is moving in this direction, and this point of energy release is called focus. This is the point called focus of an earth. Alternatively, it is called hypocenter. We can expect two type of words in your exam. This is very important because ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ഫോക്കസ്? ഈ ഫോക്കസിലാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ തന്നെ ഹൈപ്പോസെന്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ്. The energy waves traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the point focus is called epicenter. ഏറ്റവും ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ എപ്പിസെന്ററിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എർത്ത് ക്വേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എപ്പിസെന്റർ. ഈ വേർഡുകളൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ എപ്പോഴും എടുത്തു വെക്കേണ്ട വേർഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോക്കസ്, ഹൈപ്പോസെന്റർ ആൻഡ് എപ്പിസെന്റർ. ഓക്കെ, all natural earthquakes take place in the lithosphere, depth of 200 km from the surface of earth. An instrument called seismograph. What is the instrument name? Is known as seismograph, recording the wave reaching the surface. Earthquakes waves are basically two types, body waves and surface waves. There are two types of waves. One is body waves. As the name implies that it is inside the body, and the surface wave, we can easily remember this word at the surface. Okay, body waves are generated due to release of energy at the focus. Focus is here, or epicenter. We can experience force. This is our body wave. This will interact. There is a trees here. Okay, there is a trees here. My drawing are bad. Okay, compromise for it. Release the energy for that. Hence the name body wave. This is body waves. Body waves interact with the surface, and this will generate a surface wave. Body waves interact with the surface rocks and generate a new set of waves called surface wave. This waves moves along the surface. And it is most destructive ones also. Velocity of the waves change. Is the generated energy move from one point to another? There will be a lot of difference in the material. The more elastic material is, higher the velocity. More elastic material, higher the velocity. When the energy wave is traveling from one medium to another medium, its velocity gets changed. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും? ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റികൾ വളരെ മാറ്റമുണ്ടാകും. അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് കൂടുതൽ ഇലാസ്തികത ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതേസമയത്ത് ഇലാസ്തികത കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ വെലോസിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ആൾസോ ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ട് വെൻ കമ്മിങ്, റിഫ്ലക്ട് ഓർ റിഫ്രാക്ട് വെൻ കമ്മിങ് ഫ്രം വൺ across the material with different densities. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സീസ്മോഗ്രാഫ് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് സീസ്മോഗ്രാഫ് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി വേവ്സ് ഈസ് ദർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് എ ബോഡി വേവ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് വേവ്സ്. We can classify this body waves into P wave and S wave. നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നിന് പി വേവ് എന്നും ഒന്നിന് എസ് വേവ് എന്നും പറയാം. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ്സിൽ ഒന്ന് പി വേവ് ഉണ്ട്, ആദ്യം പി വേവ്, പിന്നീട് എസ് വേവ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? സർഫസ് വേവ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വേവ്സ് ഓർ പ്രൈമറി വേവ്സ്, പി വേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? പ്രൈമറി വേവ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ നാച്ചുറൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ പി വേവ്സ് എന്നത്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വേവ്സ്. സെക്കൻഡ് വേവ്സ്
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാൻസ്വേഴ്സിലാണ്. സർഫസ് വേവ്സ് ആർ ലോങ് എൽ വേവ്സ്. അപ്പം 3 തരം വേവ്സ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് പി വേവ്, ഒന്ന് എസ് വേവ് ആൻഡ് സർഫസ് വേവ്. ഓക്കെ, പി വേവ് മീൻസ് പ്രൈമറി വേവ്സ്, സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് വേവ്. ഈ പ്രൈമറി വേവ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി വേവ്സ്? പ്രൈമറി വേവ്സ് നമ്മൾ കംപ്രഷണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയാം. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ്. പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാം. പി വേവ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആണ് പി വേവ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എത്തുന്നതും പി വേവ്സ് ആയിരിക്കും. ദ പി വേവ്സ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ആർ ഫസ്റ്റ് ടു അറൈവ് അറ്റ് ദ സർഫസ്. They can travel in all medium. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത മീഡിയമാണ് ഇത്. സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഓരോന്നിലും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എല്ലാ മീഡിയത്തിലൂടെയും ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവാണ് വൈൽ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഇന്റർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർത്ത്. നമ്മൾ എസ് വേവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി വേവിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതായത് എനർജി മൂവിൻ്റെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ്, സെക്കൻഡറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? അനലോഗസ് ടു വാട്ടർ റിപ്പിൾസ്. വാട്ടർ റിപ്പിൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ്, ക്ഷമിച്ചേക്കാം. എസ് വേവ് അറൈവ് അറ്റ് സർഫസ് വിത്ത് സം ടൈം. ചെറിയൊരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രൈമറി വേവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി വേവ് എത്തുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാവും. അതായത് കനോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് phenomena of this way because while studying the internal structure, S wave has another importance because we will study about the shadow zone of S wave. That will explain what is the internal liquid or gaseous formation. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ എസ് വേവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എസ് വേവ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സർഫസ് വേവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സർഫസിലെ റോക്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സർഫസ് വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസി, ലോങ് വേവ് ലെങ്ത്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ. ജനറലി സർഫസ് എർത്ത് ഓൺലി ആൻഡ് ഡയോഡ് സ്മാളർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തോളം ഇത് ഇല്ലാതായി മാറും. ഡെവലപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് ദ എപ്പിസെന്റർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എപ്പിസെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പിസെന്ററിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സർഫസ് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും. എന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് എപ്പിസെന്റർ. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. These waves are responsible for most of the destructive force of earthquakes. Record last on the seismograph. This is another important term. These surface waves recorded last on the seismograph. We can see that type of waves. That is, this is the movement, and this is the secondary waves. This is P waves, and this is the surface wave. This will interact with the surface, and this make a surface wave. And the earthquake waves are get recorded seismograph located for location. However, there exists some points it does not get the seismograph reading. That zone is known as shadow zone. Consider that the Earth, this has a, I am again sorry for that, there is a earthquake is here, so we don't get this. In this zone there is no presence of that earthquake waves. That zone is known as shadow zone. Okay, just consider that this is the epicenter. This is the epicenter where the P wave and S waves, while putting a seismograph is here or placing a seismograph here, and we will get a P and S wave. From
105 degree, from 0 degree to 105 degree or 105 degree, we will get both P and S wave. These are the, from moving from 105 to 140, we don't get seismograph located beyond 145 epicenter record arrival of P waves but not S waves. The zone of 105 to 145 from the epicenter was definitely called shadow zone for both. While look at this zone, that is this 105 to 145 or 140, in this zone both we don't get both the waves. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വേവ്സും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഇത് പി വേവ്സ്, ബോത്ത് പി വേവ്സിന്റെയും എസ് വേവ്സിന്റെയും ഷാഡോ സോൺ ആണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പി വേവ്സിന്റെ ഷാഡോ സോൺ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ 105 to 145 എന്ന് പറയാം ഡിഗ്രി. പക്ഷേ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? Again we will get the P wave after 145, but S wave we don't get S wave. So the S waves shadow zone is much larger than P waves, and it will extend from 105 degree from to other 105. There is a lot of difference between the P waves shadow zone and S wave shadow zone. In the P wave shadow zone only it is the shadow zone shadow area is 105 to 145. But in the case of S wave, there is a larger portion of the area we don't get the energy waves from epicenter. These are known as shadow zone. Shadow zone, Earth waves are P waves are band of around 105 to 145 away from the epicenter. The shadow zone of S wave is not only larger in extent but is also a little over larger extent, but it also little or 40% of the Earth's surface. At the 40% of the Earth's surface, അതായത് 40% എർത്തിന്റെ 40%വും എന്താണ്? എർത്ത് സർഫസിന്റെ 40%-നേക്കാൾ മേലെ എസ് വേവിന്റെ ഷാഡോ സോണാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, റിഫ്രാക്ഷനും ഇതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം റിഫ്ലക്ഷൻ causes waves to rebound, where the refraction makes the waves move in different direction. Just look at this area. Reflection causes some rebounding, where the refraction causing this area or this area, refraction or this area and this area in the case of P waves, and make the movement of it will refracted its path. While observing the changes in direction of the waves, we will get a better idea on how the Earth interior is composed. Next, we are going to discuss about Earth layer. We know that Earth are layered. Earth structure is consisting of 3 layer or concentric layer made up of several concentric layers. Broadly, we can classify into crust, mantle and core. നമ്മളിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ്. ഈ 3 പേരുകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ക്രസ്റ്റ്, മാന്റിൽ ആൻഡ് കോർ. അപ്പോൾ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ദ ക്രസ്റ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ക്രസ്റ്റ്. The crust is the outer thin layer with the total thickness of normally 30 to 50 km. Its thickness is not same in all areas. Some area earth crust thickness is vary from 5 km to 50 km or 70 km thick. In the oceanic crust, it is thinner. It is 5 to 30 km. While moving from oceanic side, its thickness is only 5 km to 30 km. But moving from the continent side, it may be 50 to 70 kilometers thick. The continental crust is thicker in the areas, major mountain areas, it may be 70 to 100 km thick.
In the Himalayan region, we can experience or we can see that the thickness is 70 to 100 kilometer. The Mohovic discontinuity or Moho discontinuity. It is a term, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് മോഹോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്രസ്റ്റിനെയും അസ്റ്റനോഫിയറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന റീജിയനാണ് മോഹോസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. നമുക്ക് പറയാം ദ കോണ്ടിനെന്റ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽ സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനിയം. സിലിക്കണും അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് ക്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിയൽ. വി ക്യാൻ ഈസിലി റിമെമ്പർ ദിസ് ടേം സിയൽ, silica plus aluminum. While the ocean, in the case of ocean crust, it is heavier silicate, silica plus magnesium. We can call it as a sima. So easily remember it. In the case of continent, it's a Cl, that is silica plus aluminum. While moving from the ocean side, it become silica plus magnesium. That is sima. Mantle. Next is called mantle. Mantle extended from Moho's discontinuity, that is 35 kilometers from 2900 kilometers Moho discontinuity to outer core. The crest and uppermost of the mantle is called lithosphere. Thickness ranges from 10 to 200 kilometers. Lower mantle extends beyond the astronosphere and it is solid state. Density is 2.9 to 3.9. Density ranges from 3.3 to 5.7 while in moving from lower part. The outer layer of the mantle is partly simatic, and while the inner layer is composed of simatic ultra basic rock. Simatic ultra basic rock core. It lies between 2,900 km to 6,400 km. This is consist of two part, outer core and inner core. This is 16% of the earth oleum and it is heaviest mineral material of high density. It is composed of nickel and iron. We can call it as a nickel and iron. That is knife. We can easily remember this name. So in this way, we can remember what is its composition. The outer core is liquid while the inner core is solid because high pressure, at the high pressure, the inner core becomes solid. That is the reason. Then what are the discontinuous? First discontinuous is Mohovic discontinuity. This is the Mohovic discontinuity. You can see that. The mantle, separate crust from mantle. And next important discontinuity is the Gutenberg discontinuity. Lies between mantle and outer core. And another discontinuity is called Lyman discontinuity. It is in between inner core and outer core. And another one of them is the repetitive discontinuity. That is upper mantle. And it is separated upper mantle from lower mantle. What are the physical properties and chemical properties? We already studied about its physical properties, and next we are going to look about what are the chemical properties. The crust consists of mostly composed of oxygen. That is 45% of the material is oxygen, and 27% is silica, and 8% is aluminum, and 5% is iron. So in this case, only in the case of crust, the total material compositions 47% is oxygen. While moving in the case of total earth structure, iron is the topmost one. That is 34.6% consists of iron. 29.5% is oxygen. In the case of crust, we know that oxygen contains about around 47%, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, magnesium, potassium, nitrogen, hydrogen and other contain 0.91%. Okay,
You can ask any type of doubts in that we will reply it in soon as possible. And please subscribe and click the bell button, and also share, like and subscribe, and also suggest to others. Thank you very much.